मेरी मेरी ज़ोह Hello, hello, mic testing 1 2 3 4. This is me, Charu Gurnani Belly. Guys, welcome or welcome back to my channel. I am Charu Gurnani, and today I'll be creating 2026 vision board. So let's get started. I do believe in manifestation, and although मैंने ऐसा कभी ऐसे put up नहीं किया है, this is my first time ever I'm making this vision board for 2026. That is, and I think that if the things work out, then well and good. If they don't, then I think that God has better and bigger plan for us. And so yeah, without any further delay, let's get started. So हम पहले पर्सनल कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स हेल्थ एंड वर्क रिस्पेक्टिवली. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये लगाएंगे 2025 इज़ माय ईयर. 2026 सॉरी. तो मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं दैट आई डोंट हैव, आई रियली वांट टू मैनिफेस्ट, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर. आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड देम. सो दैट इज़ ऑल्सो ओवर हियर. मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही होगी. बिकॉज वी हैव सीजर्स एंड कुछ प्रिंट आउट्स हैं जो मुझे अभी भी कट करने हैं, और कुछ मैं कर चुकी हूँ. सो हम करते जाएंगे साथ में ही. फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट to manifest is try new things. Being an introvert, I have always been that shy girl. So ये मतलब मैंने थोड़ा सा ओवरकम कर भी लिया है, बट लिटिल बिट अभी भी रह गया है. सो हम ऑल्सो ट्राई न्यू थिंग्स में ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग दिस ईयर, वेदर इट्स रिलेटेड टू डेवलपिंग अ स्किल और समथिंग लाइक दैट. सो ये उसके लिए है. आई हैव दिस बोर्ड. Next up, we have this really cute picture that I want to carry forward. This is like basically the bond I share with my cousins, and it's really close to my heart. And I really want to carry forward that in my life forever and ever. So, yeah, I'll show you the picture. And ये ऐसे पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं. So yeah, this is the second picture that I want to manifest. Next up we have is this, okay, this couple on the beach, and I really want to visit the beach this year. I wish as a whole. And this is for a healthy long-term relationship. I maybe manifest whole. So next I have is this picture which has all the makeup from YSL, Dior, Chanel, and the brands I really want to, जिनका मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहती हूँ. तो मैं चाहती हूँ मेरे पास बाय द एंड ऑफ द ईयर थोड़े बहुत डियोर के YSL के प्रोडक्ट्स आ जाएं. तो सो आई एम पुटिंग अप दिस मैनिफेस्टेशन. Yes, मजा आ जाएगी. Next, I am putting up this for my family. My family is happy, healthy, and wealthy. So this is for my family कि सब अच्छे से रहें, wealthy रहें, healthy रहें, खुश रहें. So I'm manifesting this. Also for myself, I am healthy, and this year I have eaten a lot of junk food, migraine and headaches, and overall, like, I am manifesting a good health for myself. Also, I am healthy, my close ones are healthy, I am healthy, I am healthy, wealthy, and rich. Okay, so next I have this really cute thingy. Next I have is this picture. So this is basically me and Chahat, and over the road we are crossing. We are like two best friends. We are always there for each other. I want to carry forward that bond forever and ever and ever.
So I am putting up this over here. Yes. Next, let's move to the daily affirmations that I want to, कि मैं इसको वॉल पे देखूं, मुझे याद आया कि चारों तुम्हें ये करना है. So first affirmation that I have to do is no more negative self talk which I usually do with myself. मेरी क्या आदत है, मैं लोगों से बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ. I just make things in my head a dog. So I don't want to do this in the coming year. So I'm putting up this, putting it at the middle, like middle से थोड़ा सा नीचे है एकदम. I'll show you at the end of this video. It's looking really pretty by now. Picture I have is this water. So this is for stay hydrated, stay healthy. My skin glow करेगी and things. Stay hydrated guys. Stay hydrated. आपको भी hydrated रहना चाहिए. इसको मैं कहाँ लगाऊँ, छोटू सी पिक है बहुत. इसको हम लोग यहाँ लगाते हैं. Next, I have also related to my health, which is like meditation. मैंने इस साल बहुत प्रैक्टिस की मेडिटेट करने की, बट रही. सो नेक्स्ट ईयर आई एम रियली मैनिफेस्टिंग कि मैं मेडिटेशन तो करूँ. ये मच्छर का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं क्या? मच्छर ना आए मेरे पास अगले साल. मतलब मैं, for the peace of my mind, I really want to do this since so long. Yeah, our body really needs that. Whether it's healthy diet, whether it's healthy mind. मैं चाहती हूँ कि अगले साल माइंड बॉडी एकदम सब कुछ फिट रहे. सो आई एम पुटिंग अप दिस ध्यान वाली फोटो. इसको कहाँ लगाएं? इसको थोड़ा नीचे ही लगाते हैं. अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मैं देखूंगी तो मुझे पक्का याद आ जाएगा कि मुझे करना है. Is another affirmation that don't overthink it. I am very, very, very that kind of person who thinks a lot, and I really want to stop that thing in coming year. I want to be more logical. I want to be more, stable. I want to think wiser. So next up we have is to eat healthy. I really want to stop eating junk food that much because I eat a lot burger, pizza. Next year I want to focus more on my health, my body. मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरा करूँ. मैंने यहाँ पे ऐसे एवोकाडोस लगा रखे हैं पिक्चर में, जिसमें हम एवोकाडोस खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, बर्गर फ्राइज नहीं खा रहे हैं. लेट्स सी कितना सच होता है, बिकॉज मुझे इसका हाईली डाउट है कि मैं इसको फॉलो करूँगी. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू वर्क. I was not consistent at all this year, as we all know that. Slow claps, guys, slow claps. I was not at all consistent, although मेरे पास इतना सारा content idea था. नहीं दी मैं शादी में इतना सारा कंटेंट लाइक बना सकती थी, बट मैंने कुछ नहीं किया गाइस. मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है. So for that I am putting up that I have to be more consistent. I have to post videos, whether it's on Insta or YouTube. So one of the manifestation मेरी ये भी है कि stop over consuming the content. That I have to shoot more, I have to be consistent. Next up, I have this small cute picture where I am seeing myself with my two besties, that's Yashika and Dilpreet. I want to maintain that bond with them forever and ever in my life. And although हम साल में 2 बार मिलते हैं, if you guys are watching, भाई मिल लिया करो टाइम पे. So I am putting up that also over here. Yeah. It's a quote which says that it's never too late, which also I already believe that it's never too late, guys. Don't hurry up. Don't hurry up. Things don't go with that what society will say, what people will say, what others will think. हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होती है. So I am putting up it
on my vision board that it's never too late. So next up, I am manifesting that all the brands I love want to work with me, and इसके साथ ही साथ जाता है money वाला भी. All the brands reach out to me, my favorite brands. Swiss Beauty, Maybelline, L'Oreal and सब आ जाओ. अगर ये मैनिफेस्टेशन रियल हो गई गाइस, तो मैं सच में इसमें पक्का भरोसा कर लूँगी कि हाँ भाई कुछ तो बात है विजन बोर्ड बनाने में, और मैं हर साल विजन बोर्ड बनाऊँगी. अब तो जगह ही नहीं बची, इसको यहाँ लगा देते हैं. Brands, if you are watching this, send me collab. It's almost 2 years guys. Although हाँ मुझे पता है मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, बट स्टिल अभी तक तो मेरे पास 5000 पेड कोलैब आ जानी चाहिए थी. Next up, I am putting up this photo of Amritsar. I have never visited this place. Although मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अमृतसर ही विज़िट करना है. I want to visit any religious place in 2026. So up I have this girl doing some sort of exercise, which when I was like 17 or 18, I used to do exercise daily at home. Yeah, so this is the picture of girl doing some sort of exercise. जो हमारे सब के लिए बहुत ज़्यादा important है, that is our peace of mind. So this goes directly into my Pinterest board. Yeah, I am almost done. I am just filling up the spaces. So this is the last thing that I really want to put up in this vision board, that is God always has plan. And this is for those days when I'm feeling low, when I'm thinking that nothing is working out in my favor, when I'm thinking that no, I can't do it. For those days I am putting up this, that God has always planned. I trust his timing. Like always, I'm a big believer of timing, that good things take time. These are the things on my vision board for 2026. This is why 20 there. The last बची है जिसमें I am manifesting a gadget. It can be any gadget like laptop or iPhone. So let's see. तो मैंने यहाँ पे एक लैपटॉप अभी लगाया. My vision board for 2026. So yeah, this is my vision board for 2026. Also मैं इसका close-up अभी लगा दूँगी. This was the end of this video. It's already 1:43 AM and इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया बनाने में, but it's ready. I like it. और ये मैं अपने वॉल पे लगाऊंगी. You can see all the things. Thank you for watching this video. If you like it, then do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye. I'll see you in the next one.